Hi guys, welcome to another episode of the Woke Logic. And this is an episode after a long time because we're not able to make videos over the past 2 weeks. And previous video la என்னாலே வந்து feature ஆக முடியல. So this video after a long gap னு வச்சுக்கலாம். And because of certain responsibilities and work, everything came in between, and also சிஎஸ்கே இந்த நிலைமையில் ஆடுறதுனால எங்களுக்கும் வந்து வீடியோ போடணும்னு தோணலை. Anyways, since CSK is officially out of the tournament, we'll just they have decided to end the pain. போன வருஷம் மாதிரி 14th மேட்ச்ல போயிட்டு எலிமினேட் ஆகாம 10th கேம்லயே தெரிஞ்சிருச்சு they are not going to go any further into the tournament அப்படின்னு. அதனால ஃபிஃப்த் கேம்ல தெரிஞ்சிச்சு, 10th கேம்ல வந்து கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ அஃபிஷியலி எலிமினேட்டட்னால நாங்கள் வந்து தைரியமா இப்போ வந்து வீடியோ போட்டு இதை பத்தி பேசலாம், எல்லாம் ஊருக்கு முன்னாடி பேசிட்டு அப்புறம் திடீர்னு குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு நமக்கே ட்விஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுனால நாம வந்து இப்போ வீடியோ போடுறோம். Yeah, so as that is being said, we have Achyut and Abhishek joining us as usual, and this is not going to be a CSK special episode. CSK பத்தி மட்டும் பேச போறது இல்ல, CSK பத்தியும் பேசுவோம். அது போக there are other factors or other key point that we have also noted down, so that we'll discuss that in the podcast. Yeah, so as I said, starting with the CSK, as they've been eliminated, and what went wrong அப்படிங்கிறது வந்து டைசெக்ட் பண்ணி போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி ரொம்ப டீட்டெயில்டாலாம் போகாம ஜஸ்ட் நேற்றுக்கு ஒரு செகண்ட் ஓவர்லேயே ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லேயே ஒரு கொஸ்டின் வந்துருந்தது அந்த ஐபிஎல் ஃபேன் போல்ல, வாட் வென்ட் ராங் ஃபார் சிஎஸ்கே, பேட்டிங் பவுலிங் ஃபீல்டிங் எவ்ரி திங் அப்படின்னு. அதோட அன்பார்ச்சுனேட் என்னால அந்த ரிசல்ட்ஸ் பார்க்க முடியல, ஏன்னா வெளியே வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தேன் நான் ஆஃபீஸ்ல இருந்து. பட் இல்ல நான் ஐ திங்க் ஐ saw batting was around 30%, everything 60%, fielding ஒரு 2%, ஃபீல்டிங் 2%. everything ஒரு 90% இருந்திருக்கும். அப்போ கண்டிப்பா எவ்ரிதிங் obviously everything went wrong including the captaincy, பட் அதை பத்தி நம்ம அப்புறம் பேசுவோம். இப்போ இனிஷியலி ஓவரால் வாட் வென்ட் ராங் அந்த எவ்ரிதிங்ல அந்த வாட் ஆர் த எவ்ரிதிங் அப்படிங்கிறது இப்போ ஜஸ்ட் குவிக்லி டிஸ்கஸ். அண்ட் யார் வந்து ரொம்ப ஆவலோட இருக்கீங்க பேசுறதுக்கு அப்படிங்கிறத leave it to you guys. Just anyone can pick. அச்சுத் பேசுங்க. மஞ்ச சட்டை போட்டு ஆமா, ஐயோ எஸ், அதான் அப்படியே வச்சு மஞ்ச சட்டை போட்டு சரி இன்னும் 4 மேட்ச் இருக்கு, ஏதோ ஒன்னாவது ஜெயிப்போமா அப்படின்ற மாதிரி நிலைமைக்கு வந்துட்டோம். ஸோ எனக்கு எவ்ரிதிங் வென்ட் ராங் அப்படின்றது திங்க் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஆக்ஷன். ஐ திங்க் அங்கே ரிட்டென்ஷன் அதுவும் கொஸ்டினபிளா இருக்கு. இப்போ லுக்கிங் அட் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த ரீடைன் பிளேயர்ஸ், இப்போ நவ் வி ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ரிட்டென்ஷன். அங்கே யாருமே பண்ணல ரிட்டென்ஷன். கைக்வாட் இன்ஜூர்டு, மீதி 4 பிளேயர் ஒண்ணுமே பண்ணல. அதுதான். ஸோ எல்லாமே லைக் அது வந்து ஓகே, சம்டைம்ஸ் யூ கேன் சே தே ஆர் நாட் இன் த பெஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு. பட் லுக்கிங் அட் த பிளேயர்ஸ் ஹூம் வி ரீடைன்ட், இப்போ தூபே அண்ட் பத்திரனாலாம் தே ஆர் ஸ்டார்டிங் டு பி வெரி ப்ரெடிக்டபிள். ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால வி ஆர் நாட் கெட்டிங் த குவாலிட்டி விச் வி யூஸ் டு கெட் ஃப்ரம் தூபே ஆர் பத்திரானா விச் தே யூஸ் டு கிவ் அஸ் பிஃபோர். ஸோ அங்கே ரிட்டென்ஷன். அப்புறம் ஆக்ஷன், நம்ம ஆஃப்டர் ஆக்ஷன் most of them thought that CSK had a decent auction, but now reality-லாம் பார்த்தப்ப I think we definitely messed up in the auction, and that was also because we retained 5 players and we went with lesser purse, so we couldn't get the best resources. So I think அங்கே we lost half the thing. And proper usage of resources, if you see இப்போ நம்ம டீம் it doesn't look too bad in the paper if you ask me still, but the way we have used each of the resources and how reluctant we were in doing things, like if we were so reluctant on playing Tripathi in the top, we were so reluctant with playing Rachin Ravindra. Like I was the one who also wanted Rachin to open initially, but looking at the way he played and games poga they didn't look to make any drastic changes. Yes, eventually in the end they brought in Brevis, they changed Sam Curran at the top, adala okay, but it took them this long and they kept doing this change one game after the other, or they didn't take a step early. Adha enoda point.
and they were still following the same things of bowling Ashwin in the power play. They were reluctant to bring Patirana up front. Patiranaale 10 overs அப்புறம் போடுற மாதிரி they kept. So ஒரு மாதிரி they went in with the set template of what worked for CSK in the past. But unfortunately, if you look at this IPL and even the last IPL, the game has evolved so much. We see other teams, youngsters doing so well. So we have not found that uh, like thing yet. Like yes, now we are slowly trying to get in few youngsters and trying to change the game, like with Ayush Matre and Deval Brevis. But அதை வந்து we should have done after game 2 or game 3 itself. என்ன வேற எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்ல. Disappointing Also, season. also, எனக்கு தெரிஞ்சு everyone after the auction, including us, everyone kept CSK at the team that qualifies for the playoffs, and they're the first team to get eliminated. I think for the brand of cricket they have played deservedly, they got eliminated. தான் சொல்ல ரொம்ப ஐயோ அன்ஃபார்ச்சுனேட் அப்படின்லாம் இல்லை. ஸோ ஏன்னா it is it was என்ன சொல்றது, ஒரு the picks in the auction were all hit or miss players. நான் வந்து எப்படி சொல்வேன்னா, ரச்சின், நாட் ரச்சின், சாரி, ட்ரிபாத்தி, ஹூடா, அதுக்கப்புறம் ஈவன் ஜடேஜா, சாம் கரன், ஆல் தீஸ் பிளேயர்ஸ் ஆர் பேசிக்லி தேர் ஆல் ஹிட் ஆர் மிஸ் பிளேயர். நீ வந்து யூ கேனாட் 100% சே கண்டிப்பா இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் அ எக்ஸ்ட்ராடினரி சீசன், இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரி கூட வேணாம், இஸ் கோயிங் டு டூ. ஈவன் தூபே, யூ கேன் ஆட் தூபே, விஜய் சங்கர் இந்த மிக்ஸ். அவங்க யாருமே வந்து இவன் வந்து ஒரு ஒரு ருத்ராஜ் மாதிரி ஒரு கண்டிப்பா ஒரு 450 ரன்ஸ் 500 ரன்ஸ் கொடுப்பான். இல்ல எல்லாம் இஃப் இஸ் அ பவுலர், இஃப் இஸ் அ பிளேயர் லைக் ஜடேஜா அப்படின்னா கண்டிப்பா மேட்சஸ்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்துருவான். அதே மாதிரி கண்டிப்பா ஒரு 15 to 20 விக்கெட்ஸ் பெர் சீசன் எடுப்பான். எக்கானமி அந்த மாதிரி இல்லை அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி. அதே மாதிரி I see the CSK's batting orderல, except for Rutraj, Conway and Rachin in this batting lineup, apart from them, or even I would add Sam Curran also. ஒரு ஒரு அரை மனசோட சாம் கரனை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இவங்களை தாண்டி பாக்கி யாருமே வந்து they are not good players of world class fast bowlers. Say opponent team is lined up with two world class, be it both are pacers or both are spinners or one pacer or one spinner. They can't they are not, since they are not playing international cricket at the regular level, you cannot expect them to bash world class players. Correcta? இப்போ Jofra Archer was back to form and CSK struggled. ரச்சினே he struggled. ரச்சின் கூட விட்டுருவோம், ட்ரிபாத்தி சொல்லவே வேணாம். அதே மாதிரி ஆர்சிபி, ஜார்ஜ் ஹேசல்வுட், புவனேஸ்வர் குமார் could not do anything. We can have a lot of play. Arshdeep Singh நேத்துக்கு obviously they those who played were Sheikh Rashid and Ayush Matre, but in the previous Prince Sharia 100 அடிச்ச கேம்ல வந்து it was like that. They could not play Arshdeep. இன்னும் வந்து we are yet to face Gujarat has Rashid Khan and Siraj. Those are, again they'll go and struggle only. நேத்திக்கு Chahal, they were not able to play Chahal, especially that 19th over. Hard to watch, very hard to watch. So இப்படி இருக்கும்போது what is I don't know what the strategy has been. இப்போலாம் வந்து தூபே வந்து cannot bouncer போட்டா is getting found out. இல்லைன்னா அந்த செட் டெம்ப்ளேட்ல செட் டெம்ப்ளேட்ல அவங்களால போக முடியல. பிகாஸ் ஒரு சீசன் ஒர்க் ஆகும், அடுத்த சீசன் வந்து அழகாக தேல் ஸ்ட்ராட்டஜைஸ். பட் தேர் ஸ்டில், நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி வீடியோஸ்ல பேசினது தான், அதர் டீம்ஸ் ஹவ் காட் அப் வித் மோர் அனாலிசிஸ், மோர் டாக்டிக்ஸ் அண்ட் நிறைய இன்னோவேஷன் கொண்டு வர மாதிரி இருக்கு. வி ஆர் ஸ்டில் என்ன சொல்ல, ரிலையிங் ஆன் வாட் ஒர்க்ட். It worked for 5 times, but doesn't mean that it has to work in the future. Also, that leads me to the next topic that I'd ask Abhishek. Team வந்து during the auction on paper it looked good. கரெக்டா? நம்ம சொன்ன மாதிரி நான் சொல்றேன், நீ சொல்லடா, நான் சொல்றேன்.
இல்ல, but most அப்ப people said at இல்ல least their bowling was அப்போ good, batting manageable. ஆ அப்படிதான். இப்போ if it did not look good na no one would have placed them in playoff spotல. நம்ம LSD இல்ல கண்டிப்பா நீ 10th place கேட்ட finish பண்ணும். ஏதோ ஒரு வீடியோல நீ கேட்ட லைக் என்ன ப்ரெடிக்ஷன் இருக்கு. அத நான் கரெக்டா சொன்னேன். சிஎஸ்கே வராது இந்த வாட்டி. எம்ஐ வராது. எஸ்ஆர்ஹெச்னு சொன்னேன். எஸ்ஆர்ஹெச் அது they have a good team on paper, but again probably one bad season. But MI, I think they're on course to finish. Probably Yes. even top two So they can finish. என்னன்னா இப்போ if does not have a good team na no one would have placed it on playoff raceல. நீ generally 90% of the people saw CSK go to playoffs. But on paper it looks like a good team. நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரிபாத்தி ஒன் டவுனு, அதுக்கப்புறம் நம்பர் 4 தூபே, நம்பர் 5 ஜடேஜா, தோனி, ஹூம்ஸ் எவர் இட் மேபி, இல்லை சாம் கரன், ஓவர்டன் பற்றி பேசணும். இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க. அண்ட் தென் த அதர் பேட்டிங் ஆர்டர் ஃபாலோஸ் ஜடேஜா, தோனி. இவங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன ஒரே ஒரு லேக் வாஸ் ஃபயர் பவரே இல்லை, அடிச்சு ஆடுற பிளேயர், ஃபினிஷிங்ல யாரும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம். இப்போ டாப் ஆர்டரே இல்லை, அது வேற விஷயம். பட் where did it go wrong for you with respect to team looking good on paper but execution wise it's very bad? See, personally, I never said team looked good on paper. Okay. I'll say why others said team looks good on paper. Because CSK stuck to their strategy of picking experience. It has given us 5 trophies over the years. They saw us going after experienced players who have done well for Chennai as well as in other IPL franchises. Correct? Tripathi, they even tried for Tushar Deshpande. They even tried for Deepak Chahar in 9 crores, even after we got Ashwin for 10 crores. So that was like peak CSK going for the next players. They just can't let go of players who, might not be the same when they were playing for us and now. So that is the reason why they thought, okay, CSK have gone with their typical strategy, so they might have some plan. That is the kind of notion that these pundits go with, because we are a successful franchise and we have done this in this particular way of backing experienced players, giving them a long rope or whatever it is. But I think this time, even I'm not saying this experience gimmick will not work. It will work, but you have to see the players you have picked. Okay, I wanted Rahul Tripathi because he did well, decently well in the previous IPL seasons. That did not, work out. Deepak Hooda, I don't know when he had a good IPL season. Even you can say for Vijay Shankar, he did well in 2022 when Gujarat won the IPL. Okay, he did well. Neutral. 23 also சொன்னேன். 23 also okay. Deepak Hooda, you don't know. Sam Curran had a decent IPL with Punjab last year. He did very well in the ILT20. The Dubai pitch, slow pitches, like he did very well. Okay. And we saw that yesterday. If given time, if he is in form, he is a good stroke maker. Okay. We saw that yesterday. Apart from that, there is no balance. I'll say balance is somewhat overrated in IPL, but you need some resemblance of balance in the team. You can't be GT Madri. If you have 3 world-class openers, then you can say the balance in the team, the top 3 has to fire. You can't say that when our opening is Rachin Ravindra, Ruturaj and Rahul Tripathi. Even I thought Ravindra would play well given his Champions Trophy exploits and other things, but it didn't work out. Conway, they dropped Conway for Ravindra. I'm guessing it might be due to recent form also. Conway also went home. He played 2 games. He went home due to a personal reason. That is fine. So 3 phases, அதாவது டாப் ஆர்டர், மிடில் ஆர்டர் அண்ட் பாலிங், எதுலையும் ஒரு ஸ்டாண்ட் அவுட் பர்ஃபார்மரே இல்லை. That you can say out of 14 games, that particular person will at least give me good returns in 10 games. Ruturaj was that one guy. அவனும் போயிட்டான். First of all, they made him play at number 1 down. Then கையில் பட்டு அவன் போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் யாருமே இல்லை. மிடில் ஆர்டர்ல you don't have one player who can at least play 10 balls very well.
like take players one by one, correct? If you take Huda, uh, weakness is all over Huda. Okay, there is என்னது யார் போட்டாலும் அவுட் ஆயிடும் ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் ஜடேஜா அகைன் ஸ்பின் அண்ட் பேஸ் வெரி கிளியர் வீக்னஸ். தோனி, அதாவது yesterday they brought in Chahal in the Chahal. 19th against Dhoni. There is no fear இப்போ தோனிக்கு. அதாவது ஸ்பின்னா, ஆஃப் ஸ்பின்னா, லெக் ஸ்பின்னா, ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சா ஓகே, the next ball he got out. And I'll never ever blame Dhoni for not contributing because I have zero expectations from him at this point. Okay, wow. And then the same. Jadeja, the same thing. Sam Curran, I என்ன சொல்றது, is he good enough to be retained in the squad? I don't know. Bowling, I will never expect anything from Sam Curran. He's not a good bowler. He's a batting all-rounder. Same goes for Jadeja. He's a bowling all-rounder. He's not a batting all-rounder. So we need an all-rounder who can do both. அது யாருமே இல்லை. So there is not one particular player who can do well consistently in one of these phases. Bowling might be, I'll say Khalil Ahmed and Noor Ahmed have done well. But again, பேட்டிங் வந்து நல்லா பண்ணா பவுலிங் வந்து போத்து வருது. பவுலிங் நல்லா பண்ணா பேட்டிங் as usual has been in woeful form. So I think it's a mixture of everything, starting with the retentions. And as I said, we had a smaller purse, but I just want to point out Hyderabad went in with an even smaller purse, and they came out probably with a better team than us. Now, obviously, their quality of retentions were much better than what we have. But I'm just saying, with respect to the amount they had, they still got in good players like Kishan and Shami, even though they have not performed. But I'm just telling that if we keep the retentions aside, we still had a good amount of money to go and pick out players who would have done well. If you see players like Ashutosh Sharma and Nehan that are going for 3 or 4 crores, you can't complain that going in at 55 crores we didn't have enough money. You had enough money, you didn't plan well. Why you spend 10 crores on Ashwin, I don't know. I think it's out of cricketing reasons. Okay, if you want to do that, do it. Fine. இல்ல எனக்கு எனக்கு Hmm. என்னன்னா இப்ப ஆடிங் டு இப்ப லைக் ஜஸ்ட் டு கன்க்ளூட் ஆல் திஸ், ஐ மீன் ஒன்ஸ் ஹி இஸ் பேக் ஹி வில் டேக் ஓவர். பட் டு யுவர் பாயிண்ட், இப்ப சிஎஸ்கே வந்து இட் லுக் குட் ஆன் பேப்பர்னு நம்ம சொன்ன ரீசனே என்னன்னா, ஆல் தீஸ் பிளேயர்ஸ் ஹூ ஆர் தேர் இன் த டீம் கரண்ட்லி ஹேவ் ஒன் இட் ஃபார் சிஎஸ்கே ஆர் ஃபார் த அதர் ஃப்ரான்ச்சைசிஸ். இப்ப ஜடேஜா எஸ் ஒன் இட் ஃபார் சிஎஸ்கே ஓவர் தி இயர்ஸ். சாம் கரன் ஹஸ் ஒன் இட் ஃபார் சிஎஸ்கே இன் 2021. ஸோ அந்த மாதிரி தூபே ஹஸ் ஒன் இட். ஸோ தே ஹவ் டன் இட் இன் த பாஸ்ட். அதனால தான் வி already had that expectations that CSK will go the extra mile. Once the wheels start falling off from them and they are not performing அப்படின்ற ஒரு situationல when we are there, we are actually seeing what is happening. So it's like more of how the team comes together, how you use the resources on that particular year, because each year responsibilities will also change. இப்போ 2021 and 2023ல இருந்த ருத்ராஜு இப்ப இருக்கிற ருத்ராஜு இஸ் டிஃப்ரெண்ட். லைக் தே now ருத்ராஜ் இஸ் obviously the captain of the team. He's batting at one down. எவ்வளோ சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான். So so many things are different. The question வந்து, is it even in his hands that he's coming one down? இல்ல அது ப்ராப்ளம் இல்ல. சி இப்ப என்னன்னா, we have the same set of players. We hardly won with the same set of players 2 years back. Yes, we are missing some key players, but the way we are using the resources now is way different than how we used the same resources 2 years back. அதுதான் my point. Even last year for that matter. At least last year we came close, but this year I think we are just stuck with the same approach. Like first game non try panno, first game it somehow worked. Second game we kept losing and we didn't even change that approach for 3 or 4 games. And by the time we started changing, Adukuda when they did only one by one, we ended up going down. Like we showed promise in the last couple of games where we had fight at least, but too late. You had to show fight from game one, and game one matana I think we showed fight, and Lucknow game. So அப்படி இருக்கச்சே I think இதை பத்தி I don't think it's even useful to talk about this team anymore. We just have to hope that they have a better auction next year. They can plan better and look at other teams what they are doing and go into the auction and get a better team, and hopefully we can
come strong in 2026. Correct. Yeah. So before moving on to the other topic, அது ஒன்னேன்னா, I think இது வந்து it is Ruturaj's decision to play at number 3. அது ஏன்னா one of the games வந்து when they were speaking with Hasi was saying that he is very adamant on playing at number 3. So அது வந்து if he had if he had not been injured, na maybe he would have been at number 3 and Sam Curran at number 4 or Brevis at number 4. அது மாறும். Probably next season, as Sachit said, next season we'll get more answers for that. So yeah, the next topic வந்து when he said other teams performance வந்து என்னன்னு பார்த்துட்டு மாறுற மாதிரி. So we'll just look on uh, good teams, especially or let's say three to four teams I have in mind. One வந்து GT, Mumbai, Delhi and Punjab. இந்த நாலு டீம் தான் இப்போதைக்கு ஃபோக்கஸ். எல்எஸ்டி ஆல்சோ ஐ வாண்ட் டு டாக் பட் லேட்டர் ஆன். இப்போ இந்த நாலு டீம் ஃபர்ஸ்ட் ஏன் நான் இருக்கிற எடுத்தேன் டீமை பத்தி சொல்லாம டைரக்டா போயிட்டீங்களே. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அவங்களா? டீம் கம்ப்ளீட்லி ஃபர்காட். நான் வந்து ஏன் நான் சொல்றேன், இந்த நாலு டீம் பத்தி ஏன்னு சொல்றேன்னா, ஜிடி வந்து தேவர் கிரிட்டிசைஸ் ஃபார் நாட் ஹேவிங் அ ப்ராப்பர் மிடில் ஆர்டர். நான் வந்து இனிஷியலா சொன்ன மாதிரி அந்த ஹிட் ஆர் மிஸ் பிளேயர்ஸ் வந்து அங்கேயும் இருக்காங்க. ஷெர்ஃபேன் ருத்தர்ஃபோர்டு, வாஷிங்டன், தெவாட்டியா, இந்த மூணு பேர் தான் அவங்களோட மிடில் ஆஃப்டர் த டாப் த்ரீ. பட் வாட் SRK. ஹஸ் ஒர்க் ஃபார் எஸ்ஆர்கே அகைன்? What has worked is the world class top three who can take on any bowler in the world. Correct? Who can score runs. Strike rate பத்தி அவங்களுக்கு கவலையே இல்லை. They'll wait for loose balls and they pounce on the loose balls and they keep making they churn runs the top order, and that has helped them. மும்பை பத்தி ஏன் பேசணும்னா, நம்மள மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்து இப்ப பார்த்தா தேர் 5 wins of the trot and today they are playing a game. So if they win, it'll be 6 on the trot. 2017 க்கு அப்புறம் they'll be winning 6 games in a row. So அது Mumbai, I want to go like what worked. Delhi, obviously they're on top first. Then நடுவுல ஒரு மாதிரி போகுது and all the games that they are losing are very close games. So DC and RCB ஒரு மாதிரி expected to do well and they're doing well. Punjab also were expected to do well, but why I want to talk about Punjab is that uncapped players, inexperienced players stepping up for them. And Nasana Mari, it is not about uh, playing fearless cricket, but ability to hit world class bowlers. Prince Sharia, Shashank Singh, these two, Nehal Vadera, இவங்க சிம்ரன். எல்லாருமே வந்து பிரப் சிம்ரன், they're all uncapped players, but they're able to take on bowlers. They're able to give Punjab a good start. And அதுல இருந்து ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ஆர் ஸ்டாய்னிஸ் ஆர் ஜாஷ் இங்கிலீஷ் whom sir it may be, they can carry on. Maxwell is out of the IPL, so அவர் பத்தி பேச வேணாம். So these are the uh, uh, these are the teams that have used like சிஎஸ்கே வந்து என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோமோ அதெல்லாம் வந்து இந்த நாலு டீமும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹெவி டாப் ஆர்டர் ஒரு டீம் வந்து 5ல 4 கேம்ஸ் தோத்து இப்போ தேர் பேக் ஆன். இன்னொரு டீம் வந்து இன்னொரு ரெண்டு டீம் வந்து தேர் பேலன்ஸ்ட் அண்ட் தேர் டூயிங் வாட் தேர் எக்ஸ்பெக்டட் டு டூ. ஆர்சிபி அண்ட் டிசி ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு டூ வெல் அண்ட் தேர் டூயிங் இட் வெல். பஞ்சாப் வந்து having all those uncapped majority primarily battingல வந்து they're having uncapped players and the uncapped players are stepping up for Punjab. That has been the reason for their success. LSD நான் ஏன் சொன்னேன்னா, people expected them to finish. People in the sense as in the podcast we were talking before the IPL, கண்டிப்பா LSD 10th place தான் அப்படின்னு சொன்னோம். பட் LSD வந்து they proved everyone wrong by playing some really good. அதுவுமே வந்து heavy top order. Marsh, Markram, Puran, three foreigners again who can take on any bowling in the world, and they've proved it right. GT and LSG kind of follow the same pattern. Bowling again, see ஓரளவுக்கு mix of அங்க வந்து சிராஜ் இங்க ஷர்துல். They have GT they have Rashid Khan was having an ஒரு என்ன சொல்றது, அவரோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு வந்து sub his standard, but Sai Kishore is stepping up. Same இங்க Digvesh Rathi is stepping up. So GT and LSG kind of out following the same pattern. And அங்க வந்து ரிஷப் பண்ட் is not having any significant impact with the bat, but it is not a big concern for them. இங்க வந்து அப்படி இல்லை சிஎஸ்கேல. So these are the 2 3 these are our 4 5 teams that are
doing well with the resources, which CSK have failed. That being said, um, impact of captaincy. Gill, who was having a very mid year last year with respect to being a captain, is now having a team who are in the third place. Maybe top two finish பண்ணிடுவாங்க. Akshar Patel was captaining a side for the first IPL side for the first time. Um, is again having a team is in the fourth place, I think now, and they'll do Rajat Patidar, RCB. They are on top of the table. So again, Pandya Pati Pesana, Pandya we know is a good captain. He's proved us இல்ல இப்ப வந்து with GT. இப்ப to continue with this question, இப்ப is it just the captaincy or also the coaching and support stuff? Because I Coaching feel and support staff. But நான் என்ன சொல்றேன்னா, for someone the caliber of Dhoni, you with or without support, because see, ஹேமங் பதானி ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்பார்ல, Stephen Fleming is not a good coach because all the success with CSK has come because of Dhoni and he has not won anything with GSK or TSK. அவங்களோடலாம் எதுவும் பெருசா ஜெயிக்கல. It has all come with the help of Dhoni அப்படின்றப்போ, with Dhoni there, இப்போ football or hockey mari teams na, I can say a manager has a greater influence than the captain. Cricket is somewhere where the captain takes more decision, and Dhoni like is literally can say it with a big impact. Dhoni வந்து என்ன சொன்னாங்க, சேப்பாக்கு 3 ஸ்பின்னரு கொடுத்தா வந்து ருத்ராஜ் வந்து யூஸ் பண்ண தெரியல. தோனி கிட்ட இதே 3 ஸ்பின்னர் சேப்பாக்குள்ள வந்து கொடுத்தானா ஹில் டூ வண்டர்ஸ் அப்படின்னாங்க. Is it the bowlers? How much is the bowler's fault for not stepping up, and how much is it Dhoni's fault for not using those three bowlers proper, those three spinners properly? Talking point of auction with respect to Chennai's fans after the auction was மூணு ஸ்பின்னரு 30 crores மூணு ஸ்பின்னரு ருத்ராஜ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணாவாம். ருத்ராஜ் 2-3 கேமுக்கு கிளம்பிட்டான். பாக்கி எல்லாம் தோனி தான். நாட் 3 games, 5 or 6 games. சென்னையில 30 வந்து crores almost 40 crores. 40 18 crores. then. Okay. Correct. 40 crores. But the thing is, தோனி கிட்ட வந்து இதே 3 ஸ்பின்னர் கொடுத்தா சேப்பாக்ல வந்து வச்சு செஞ்சிருவாரு. ஒண்ணுமே பண்ணலையே. அஸ்வின் இஸ் நாட் ஈவன் பிளேயிங் இன் சேப்பாக். Then like you compare, obviously you can say Akshar Patel or Rajat Patidar are doing well because of the coaching staff, analytics, planning, this that எல்லாம் இருக்கு. But Dhoni also has the same resources. Dhoni has more experience. He's won a lot, so it is expected of him to deliver. நம்ம வந்து is aged, is not able to keep wickets well, is not able to bat as he used to do. அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஏஜ் ஃபேக்டர் சொல்லலாம். பட் பை ஏஜ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ க்ரோஸ். டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு வந்து ஏஜ் தேவையில்ல. தென் வாட் இஸ் தோனி டூயிங் ராங் ஃப்ரம் யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஸ் அ கேப்டன்? With the resources he can produce results la. இல்ல எனக்கு என்னன்னா இப்ப அதர் டீம்ஸ் தே லைக் இப்ப யூ மென்ஷன் அபவுட் ஈச் ஆஃப் த டீம்ஸ் வாட் தே ஆர் டூயிங் அண்ட் ஸோ இப்ப நீ மென்ஷன் பண்ண எவ்ரி டீம் விச் இஸ் தேர் இன் தி டாப் தே ஆல் ஹேவ் சம் ஷார்ட் கமிங்ஸ். இட்ஸ் நாட் லைக் தே ஆர் த பெர்ஃபெக்ட் டீம். ஏதோ ஒரு ஷார்ட் கமிங் இருக்கு, பட் தே ஃபைண்ட் அ வே டு கெட் அவுட் ஆஃப் தட் ஷார்ட் கமிங் அண்ட் தே மேனேஜ் தேர் ரிசோர்சஸ் பெட்டர். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இஃப் தே ட்ரை சம்திங் அண்ட் இஃப் தட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட்னா தே quickly make that change. They are not trying to see I'm going to invest in you. Adala see we are not in like see he's not playing for the country, he's playing for the league. If abdi pakarche you have to look at the fans perspective, the results, everything has to come into the picture. See fans also want their teams to win. இப்ப நீ வந்து 4 கேம் ஆடுவ 6 கேம் ஆடுவேனா fans will not be patient to see that guy play 6 games and fail 6 games. Fans want results and trophies end of the day. And Dhoni has been a successful captain doing this, like backing players and playing the same set. But now with the game which has changed so much, and இப்போ உங்க டீம்ல you have so many people who are ready to play, like you just don't know how much capable or talented he or she is. So if for example if Ayush Matre
அவன்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடியே இது மாதிரி லைக் வி டிடன்ட் ஈவன் நோ இத மாதிரி ஒருத்தன் இருக்கான்னு. ஸோ அத மாதிரி இருக்கிறச்சு யூ சம்டைம்ஸ் ஹாவ் டு டேக் தட் கால் 1 or 2 ஸ்டெப்ஸ் ஏர்லியர். லைக் இப்போ ஒரு எங்கேயோ தப்பா போகுதுன்ற மாதிரி தெரிஞ்சா அப்பயே மாத்திரணும். லைக் தப்பா போய் இஃப் தேர் ட்ரைங் டு சேஞ்ச் வென் திங்ஸ் ஆர் வர்ஸ், other teams are trying to change when things are not good. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். We are just doing taking that extra step and seeing if this can get better. அதுதான் I think in current cricket it is not working in modern day. Yeah. So And I think mm. auctionலயே they had some set plans. அஸ்வின் வந்து பவர் பிளேல போட போறான், ட்ரிபாட்டி வந்து ஓபன் பண்ண போறான் அப்படின்னு. And இல்ல they tried to make அது it வந்து பிளான் ஏ மாதிரி வச்சுட்டாங்க. அந்த பிளான் ஏ ஃபெயில் ஆனோடனே they don't have a plan B. அது கரெக்ட். பிளான் ஏ வந்து they tried for first in 5-6 games. அதுக்கப்புறம் தான் அன்ஷுல் கம்போஸ் வந்து வந்தான், அதுக்கப்புறம் தான் மாத்திரை வந்தான். பட் அந்த 5-6 games were out of the tournament virtually. So I think they tried hard to just prove their point that we did, that plan A can work, but unfortunately it didn't work. Yeah. So அதை பற்றி பேசும்போது மாடர்ன் டே ஆஃப் கிரிக்கெட்ல CSK have fallen behind, which is a point that we have discussed repeatedly. But modern day of cricket, modern rules are there is thing called IPL, especially only in IPL we have this impact player rule, and CSK are one of the teams that have not used the impact player rule well ever since, I would say, the inception in 2023. There's not like one good impact substitute that has come and really made a impact. Usually how it will be is Tushar Deshpande will come, go for runs. He got wickets, அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல, but he went for runs. பேட்டிங்லையுமே வந்து பார்த்தோன்னா all the impact player that you could get in was someone like Raidu, again who had a really good stint with CSK. அது எதுவுமே சொல்ல, but there was nothing like என்ன சொல்றது, ஒரு 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 ஃபர்மா ஒரு இப்போ லைக் how much Ashutosh Sharma is doing as an impact player, or beat anyone else for that matter. அந்த மாதிரி ஒரு இம்பாக்ட் வந்து CSK has not produced, எஸ்பெஷலி நம்ம 2023-24 பற்றி பேச வேணாம். இந்த சீசன்ல இம்பாக்ட் பிளேயர் தூபே has not done anything well. Same with Huda, nothing. As a bowler, கம்போஜ் கேம், அண்ட் அவன் வந்து ரொம்ப பெருசாக தப்பு பண்ணல, பட் ரொம்ப பெருசாக he did not steer CSK also in victories direction. அந்த மாதிரி ஒன்றும் பண்ணல. So what is going wrong with the impact player, and I would like to ask Abhishek regarding it. See, I think if you see, impact players are fixed for almost all the teams. We know who is going to be that impact player. Correct. Only if there is a batting collapse, they will try to get in an extra batter to save the day. But that most of the times will never work. So I think impact player is someone who is going to contribute heavily in one particular department, be it batting or bowling. Okay, wow. And to be honest, I think since most of the players who will be the impact, we know who it is already, it kind of dilutes the என்ன சொல்றது, ஒரு variation in the teams to make you understand. We know who is going to come, so அதுல ஒன்றும் சர்ப்ரைசஸ்ல ஒன்றும் இல்லை. We know for CSK it is going to be Shivan Dubey. So basically it come down to the quality of the impact player. So that is one point. And then for example, even I think it was in the Mumbai game where he brought in Ashwin instead of Kamboj. So things like teams do make these silly mistakes of bringing in extra batter when there's a batting collapse, or looking, let's say Santner did well, so we'll think, okay, Ashwin also nalla pannuva, so we'll bring in Ashwin. So இப்போ என்ன சொல்றதுன்னா, I think to be honest, ஒரு பெருசா ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை இம்பாக்ட் பிளேயருக்கு. we know who's going to come, என்ன பண்ண போறான்னு தெரியும், டீம் என்ன பண்ண போறதுன்னு தெரியும். So I think we will have this impact player rule, but for me it's not going to make much of a difference, like who is going to come, because teams, even in the auction, we can say, okay, this guy will be the impact player, or when we see the pattern, we will say, okay, this team, in the team like in the player the impact ஆவறோம். So I think அந்த ரூல் or effect வந்து கொஞ்சம் டைலூட்டா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். Right.
அச்சுத், உனக்கு ஏதாவது தாட்ஸ் இருக்கா? இல்ல எனக்கு வந்து மெயினா இம்பாக்ட் வந்து the way other teams are using and the way CSK are using is largely similar தான். Actually, if you ask me personally how teams should use impact players, they should have players who can come, like it should be an element of surprise. எவன் வர போறானே தெரியாத மாதிரி you should have 5 players. Few teams do that now and then, but it's not like they follow that every time. Mostly even எந்த other டீம்? One teams. or example I can give that Vaishak Vijay Kumar against GT Correct. in the beginning of the season. GT வந்து கரெக்ட். they were in a comfortable position எஸ் chasing எஸ் எஸ் 240 என்னமோ. அதுக்கப்புறம் அவன் வந்தான், சர்ஃபேண்டது ஃபாருக்கு வைடா போட்டு போட்டு சாவடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜெயிச்சிட்டாங்க. That is one example of impact player winning you the game. So that கரெக்ட். was something which, but then அதுக்கப்புறம் I don't think he played even as an impact player for Punjab. I don't think so. More இல்ல like you see have to use the impact player as a horses for courses type. Not like 14 கேம்ஸ்க்கு இவன் தான் இம்பாக்ட்னு இல்லாம இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு எனக்கு வந்து இவன் வேணும். கரெக்ட். இல்ல கரெக்டா? அப்படி வந்து other teams are starting to use in like they are not trying to fully get into that zone. They are using it in few situations. Of course, if they are in a comfortable situation, they are sticking with this person will be impact. But CSK பொறுத்த வரைக்கும் it's more like a playing 12 மாதிரி தான் ஆகுது more than impact. We name 4 or 5 other people, but it's like we basically know who's going to come. They don't try to pull something interesting. இந்த மாதிரி திடீர்னு out of nowhere we send in someone new as a bat. Like if you are chasing someone else like ஒரு youngster or anyone, like surprisingly we have never made an impact change. It's like we know whom. அஸ்வின் வந்தானே. அதுதான் சர்ப்ரைஸா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி ஃபார் அ சேஞ்ச் ஐ அது லைக் ஷாக். தட் இட் டிடன்ட் ஒர்க். அதான் மோர் ஆஃப் அ ஷாக் தென் அ சர்ப்ரைஸ். We didn't want that to happen. Like I was happy that they had the impact list where Ashwin and Kamboj was there, but I wanted Kamboj. அவனுங்க கடைசியில எப்படி பண்ணிட்டாங்க. But yeah, I think overall to sum it up, I think CSK and impact player எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோ பெருசாலாம் we are not doing much that that is the reason why we are losing பிளஸ் or ஆப்ஷனும் இல்ல. அந்த 5 பேரை பார்த்தா யாரு 2 பேர் தான், வேற யார் இருக்காங்க? அதுதான் யாருமே சொல்றேன். இல்ல. இட்ஸ் நாட் லைக் நம்ம இம்பாக்ட் இவனா அனுப்புறதுனால தான் we are falling behind எல்லாம் இல்ல. We have so many other No things choice. to like we are stuck with this. அவ்வளவுதான். For மத்த teams they are far more flexible and that's why rightfully they are winning games with impact player like Delhi with Karun Nair. அதுவும் another impact. Then Karan Sharma அதே game. So many teams are doing these sort of ஒரு இம்பாக்ட். சிஎஸ்கேக்கு இந்த மாதிரி அன்பார்ச்சுனேட்லி ஆப்ஷன்ஸே இல்லை. யா I ஸோ think ஆனா ஓவரால் இந்த ரூலோட இது என்ன? Do you think it is worth? Because சொன்ன மாதிரி we almost 9 out of 10 times we know who is going to come as an impact player for either team. So அந்த ரூலோட இதே போயிடுச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன். டிபெண்ட்ஸ். லைக் ஃபியூ சினாரியோஸ்ல இட் இஸ் டெஃபினெட்லி சேஞ்சிங். இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண சினாரியோஸ்ல இம்பாக்ட் பிளேயர் இஸ் ஹேவிங் அ டைரக்ட் ரோல் லிட்டரலி ஆன் சேஞ்சிங் த கேம். தேர் வில் பி சினாரியோஸ் வேர் இம்பாக்ட் பிளேயர் பிளேஸ் அ ஹேண்ட் to the role. They might not be the main reason why they are winning, but they can be the supporting reason. Anik Vaishak Vijay Kumar Adamari, he came as an impact and he had delivered some crucial overs and that changed the game. So there is definitely other the teams have to be more smart in using impact player rather than just subbing out like இவனுக்கு பதிலா இவன்ற மாதிரி ஒரு டைரக்ட் ஸ்வாப்புக்கு பதிலா they should look to use impact player as an option. இருக்கேன்னு you should not use an impact playerன்றதான் I think I would say. correct. Also, that being said, before we move on to the last topic of the pod, இந்த இதனால இன்னொரு கொஸ்டின், அது ஆக்ஷன் டைனமிக்ஸ். அதில் வந்து we when Abhishek were discussing offline before the call, and the teams that retained more players are in the bottom half of the team, and teams which went to the large person somehow strategically they've done well and they're on top of the table. அதை வந்து would like to take ஒரு quick thought on that, Abhishek again. I think 4 teams
had more than 5 retentions. SRH, Chennai, Mumbai, and KKR in the LAN team. Mm. Correct. Gujarat also. Out of Gujarat வந்து Gujarat they also. read yes, Gujarat also. Gujarat also. Okay, wow. Out of these five, uh, three to GT and four of Mumbai. them were really good. GT Mumbai, even SRH. Okay, we thought Abhishek Sharma had Klassen, Klassen, Pat Pat Cummins, Cummins, and Nitish. NKR. Okay, wow. They performed really well, and we thought obvious Yeah. retentions. So there's no need for arguing there. MI also obvious retentions. Mm. CSK also obvious retentions. And வேற வழி இல்ல, GT வேற வழி இல்ல. வேற வழி இல்லை, ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, கொடுத்து தான் ஆகணும். ம். அதுக்கப்புறம் ஜிடி ஆல்சோ ஐ திங்க் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் தேவர் என்ன சொல்கிறது ஆப்வியஸ் ரிட்டன்ஷன்ஸ் தான். But in terms of quality, there is a clear difference in terms of quality. KKR also they had good retentions, but many of their players are out of form. Russell, Ramandeep, அதுக்கப்புறம் Rinku. யார் ரிட்டன் பண்ணாங்க, Rinku. ரிங்கு ரிங்கு சிங். ரிங்கு. Rinku Singh. So they have quality, but I think they are in a similar boat as CSK in terms of quality and out of form players. So Illa, it comes to out of hmm, form. The quality definitely there's a reason why they have the quality yes, and they have done it in the past. அதனால தான் they've retained. The thing was ஆமா. form players and how they are performing in the last few months leading up to the retentions or the IPL. So அப்படி பார்க்கறச்சே I So think when the MI players and GT players, like they are the two teams which have retained 5 players and like are doing relatively well. If you look at the other teams, RR, SRH, CSK, KKR, they are still stuck in the bottom. So end of the day, I think comes I to think form. even Dubai could didn't have a great World Cup, T20 World Cup. Last year ஃபைனல்ஸ் மட்டும் IPL கூட finals கொஞ்சம். Last year IPL கூட பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்ணல. So ஃபார்ம்னு பேசுனா Dubai was not in form. Dhoni வந்து let's be honest, as I said, no expectation. Jadeja வந்து I don't know. I'm not a big fan. I'm a fan of the player, but not fan of giving him 18 crores. அதுக்கப்புறம் யாரு பத்திரானா I did not see him ball in SA league, but many people are saying அவன் நல்லா பண்ணல and he was dropped from the team. ருத்துராஜ். Action change பண்ணாங்க. ருத்துராஜ் வந்து again he's not a constant in the Indian team in any kind of setup. So it's basically IPL, Ranji, and Maharashtra Premier League. So if you see, there are no constant performers even in the Indian setup, T20, at least T20 setup. இதே நீ வந்து மும்பைல பார்த்தேன்னா there is Hardik Pandya, there is மும்பை Suryakumar Yadav. see மும்பை லிட்டரலி அது வந்து Hmm. இட் இஸ் நோ யூஸ் இன் டாக்கிங் அபவுட் தி In ரிசப்ஷன் terms of பிகாஸ் quality, எல்லாருமே yeah, ஆமா no one அதான் comes சொல்றேன். close to them. Okay, but so same goes for KKR also. Players who have not been in great touch. International team that they have not either not been part of it or they have not been in good form. So you have to take international form into consideration. Correct? எஸ். That is one. And GT வந்து I think they are very clever operators. So they என்ன சொல்ற ஒரு மாதிரி சிஎஸ்கே மாதிரி தான். They have template இருக்கு. Yeah, they டாப்ல retained 5 players, but they retained 2 uncapped. Angada, I think they அதான் stood out. If you look at the கரெக்ட். teams which retained 5 or 6 players, like let's say KK, like MI Uttarna, like Abba said, they have the quality Indian superstars. But Mata teams, KKR, CSK, SRH, and RR, if you take since they retained more than five players, what happened was the purse also got impacted, and now your retained players are not in form, and you don't have purse to get good quality players. So அப்படி இருக்கச்ச obviously your team will struggle, and that is clearly now showing in the table. Yeah. So that being said, அப்படியே லாஸ்ட் டாபிக் which is basically biggest surprise, biggest letdown and team of the tournament. Biggest surprise for me, எனக்கு Digvesh வந்து Reddy. okay. Yeah, I thought you were going to எனக்கு say team. அதான், I thought Yeah, you were டீம் going to தான் say சொல்ல வரேன். anything team okay fine, team கூட team அப்படினாலே LSD தான் எனக்கு. இல்ல ஏன்னா பிகெஸ்ட் சர்ப்ரைஸ்னா திக்வேஷ் சாத்தினா யாருன்னே தெரியாது ஐபிஎல் முன்னாடி. சர்ப்ரைஸ் எப்படி? ஆப்வியஸ்லி ஐ வில் பி சர்ப்ரைஸ்ட்
because he's someone new who is coming up and performing. ஓ! அப்படி சொல்றியா நீ? I was thinking like யார்ரா இவன் டேய் சர்ப்ரைஸ் இன் தி சென்ஸ் someone who is relatively unknown, but he comes up, he lights up the ground, and even being economical, like it's not like he's picking wickets like Harshal Patel. He's being இப்ப இப்ப Main 2 bowler economical. நாள் ஆயிட்டான். முன்னாடி ஒரு 14 வயசு பையன் பண்ணான். அதெல்லாம் எதுவும் சொல்ல அவனா? மாட்டேங்கிறீங்க. அது சர்ப்ரைசிங்கா இல்லையா? இல்ல சரி these அதுவும் youngsters coming and performing அதெல்லாம் விட்டுறலாம். I think obviously அதுதான் I think now modern IPL is just all these uncapped superstars coming up the ranks. அது எல்லாமே I think you can put it into surprise. All set of uncapped Indians performingன்றது. கம்மிங் டு லைக் ஒரு டீம் அப்படி பார்த்தா ஐ திங்க் உன்னோட எக்ஸ்டென்ஷனா வி கேன் சே லக்னோ டு சம் எக்ஸ்டென்ட் பிகாஸ் ஆஃப் வாட் திக்வேஷ் ஆர் த அதர் பிளேயர்ஸ் இன் லக்னோ ஆர் டூயிங் obviously since you mentioned everyone thought Lucknow will be bottom of the table. Now at least they are still in the race of top 4. So அப்படி இருக்கச்சே for me I think Lucknow is like a surprise and upset சொல்லவே வேணாம். பிகர் லெட் டவுன் சென்னை தான். இல்ல அப்போ சென்னை வந்து லேட் ஆப்வியஸ். எஸ்ஆர்ஹெச் எஸ்ஆர்ஹெச் அபார்ட் ஃப்ரம் தட் எஸ்ஆர்ஹெச். SRH. உனக்கு அபிஷேக் பிகர் சர்ப்ரைஸ்? Surprise again LSG தான். I had LSG. எல்எஸ்டி. I thought டீம் வந்து ஒரு இதுவே இல்லை, என்ன சொல்றது. I never thought Mitchell Marsh will be this great touch. Same goes for Aiden Markram. மார்க்ரம். Rishabh Pant வந்து I don't think he'll ever be the same Rishabh Pant which he was in Delhi starting 2016-17 இந்த டைம்ல. He'll never come back. So basically நிக்கலஸ் புரன் மட்டும்தான் ஒரு ஒரு குத்துக்கள் மாதிரி நிற்கணும். பட் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் ஆஃப் மார்ஷ் அண்ட் மார்க்ரம் ஹேவ் பீன் extremely good. அது and I think even in some games their bowling has also stepped up. ஷர்துல் லார்டா இருக்கட்டும், இல்லை ஆவேஷ் பிரின்ஸ் யாதவ். இருக்கட்டும், அண்ட் ஆவேஷ் பிரின்ஸ் யாதவா இருக்கட்டும், and Dickvesh Shetty obviously. Even when probably their main spinner Ravi Bishnoi has been a big letdown in terms of form. So given all these and ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு மிட் டீம் வச்சுட்டு they're still in for the top 4 Yes. race. It is and they have like good bowlers to come in. Mayank Yadav, Mohsin Khan is also a very good bowler. So if they can get Mayank Yadav and Mohsin Khan back into their rhythm, they can do some damage next season. If Prince Yadav continues to bowl like this and Mayank Yadav கூட இருக்காங்கன்னா they look like, and then Avesh Khan literally they have ஒரு பேஸ் எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி, ஜஸ்ட் தட் அந்த கண்ட்ரோல் அண்ட் அந்த ஒரு ஷேப்பிங் மட்டும் தான் இருக்கணும். The consistency வேணும், அவ்வளவுதான். அது வந்தா they'll have a very good really good attack episode. actually display. ஆமா ஆமா. We'll see. So yeah, so எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் biggest letdown is SRH, apart from CSK we're saying biggest letdown is SRH, biggest surprise is LSD. I think for me biggest letdown was RR ஓட retention. Might not make sense, but still அதாவது Butler are, but okay, you left players, okay, probably you want a new start, but 14 crores for Dhruv Jurel. ஒரு மேட்ச் அடிச்சான், ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அடிச்சான். அது எல்லாரும் அடிச்சாங்க அந்த மேட்ச்ல, எவ்ரிவன் எல்லாரும் அடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் இல்லை. And they could have easily been in the race for top 4 if they had not bottled 3 to 4 easy chases. Yes. And most of the time on the crease chasing the game was Shivan Hetmeyer and Dhruv Jurel, who were retained for 14 crores and 11 crores. So for me, horrible tournament altogether. Strategy from Dravid. Retention இருக்கட்டும், auction இருக்கட்டும், I think they have been a very big thing. That being said, update last before we wrap up the team of the tournament, best 11 openers. I can say Sai Sudarshan and Mitchell Marsh or Kohli. No, orange cap leader. Okay, fine. Mitchell Marsh. Okay. Yeah. I think Mitchell Marsh. நாலு ஃபாரினர் இருக்கணும். So அதுக்கேத்த மாதிரி. See, I think Sai Sudarshan we can agree on.
as left-handed opener. Inner Mm. opener வந்து we have to pick. We have many options. You can also Priyan Shara கூட சொல்லலாம். நானும் சொன்னேன் Uh, யோசிச்சேன். Prabsimran Singh கூட has been fairly consistent also. But I think Mitchell Marsh, because no one expected anything from him, Yes, but understood. the consistency from him has been top. So Mm. I think he can, Mitchell Marsh could be there. Number 3க்கு I have 3 players. Hmm. Butler, Puran, Shreyas Iyer. All of them started off really well, but நடுவுல கொஞ்சம் they had என்ன சொல்றது ஒரு bad patch, especially நிக்கலஸ் பூரன் லாஸ்ட் 3 games ஒன்றும் பண்ணல. ஐயர் கூட நடுவுல கொஞ்சம் ஒரு இது இருந்து பட்லர் தான் probably has been Butler has been more consistent. consistent than the other two. So So Butler already over ரெண்டு Puran. ஃபார்னர் ஆச்சு. ஓகே, ஆமா, அதனால யோசிச்சு. ஓகே, மிடில் ஆர்டர் வந்து who is there actually? We can have Surya. Shreyas நம்பர் Iyer 4 before. ஸ்கை. நம்பர் 4 ஸ்கை. ஓகே, ஸ்கை. யா, அந்த பக்கம் போவே இல்லையடா, மும்பை பக்கம். ஓகே, நம்பர் 4 இஸ் ஸ்கை. நம்பர் 5 நம்பர் 5 I would say Tristan Stubbs, but again பெருசா ஒன்றும் பண்ணல. இல்ல கேஎல் தூக்கி நம்பர் 5 ப்ரோ, as usual will juggle கேஎல் from top order to அவனை number விடுறா 5. பாவம். Yeah, Raghuvanshi has done good. He usually bats at 5. Thought maybe. ரகுவன்ஷ் ஓகே, நல்லா பண்ணியிருக்கான். பட் டீம் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் 10 கேமுக்கு அப்புறம் டீம் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட்ல வர அளவுக்கு as he done இல்ல well. அப்படி I would பார்த்தா even I say think I can also say Shashank Singh. Whenever Mm. he's come in, he's done well. And I do not like the fact Agreed. that they are exposing him only for 10 for 15 balls. Even then, Yes, he's giving you 25-30 runs. If you expose him yes. for more balls like they did in previous season, Mm. he's a really என்ன சொல்றது he's not என்ன சொல்றது சும்மா பேட்டை தூக்கி வந்து அடிப்பேன் எல்லா போலும் அந்த மாதிரி பேர் கிடையாது. He's got a really good cricketing brain. So I think Shashank Singh to an extent, because Sushant Singh. most of the teams who are doing well have a good top four. Most of the runs are coming from Yes. them. So ஆமா. அந்த நம்பர் 5 நம்பர் 6 வந்து என்ன சொல்றது கொஞ்சம் Mm. இது. But I think Shashank Singh is a good shout for 5. Yeah, Sushant Singh. And number 6, all rounder or someone, And a batting all rounder. anyone. number 6. Lower middle orderல யார் நல்லா பண்ணிருக்கா for teams, if you are thinking. Vipraj. Has Vipraj Nigam okay, has done fine. well. Yes, Vipraj. At number Vipraj 7, Nigam நல்லா பண்ணிருக்கான். spin bowling. Number 7 spin bowling all rounder. அவர்தான் Vipraj Nigam. Okay, fine. Fast bowling all rounder. Hardik. Actually நல்லா பண்ணிருக்கான். Especially He has bowling been நல்லா பண்ணிருக்கான். fairly consistent with the ball this year. We ஆமா. can't அதான் leave out. அப்போ surprisingly is done well. பாண்டியா at 6, Vipraj Nigam at 7. ஆமா. ம். இல்ல, நான் வந்து யோசிச்சேன் சுனில் நரேன் சொல்லலாமா அப்படின்னு. That guy சுனில் is நரேன் வந்து openerல batting if he has to be போயிருக்கணும்ல. effective na opening தான் பண்ணணும். Yes. இல்ல பட் சுனில் நரேன் with the ball அவ்வளோ இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணல இந்த வாட்டி. Yes been okay. As usual is maintaining that 6.75 7 economy is like as he used to do. So see, KKR இந்த வருஷம் வந்து நோட்டபிளா பண்ணிருக்கிறது வந்து அவன் மொத்தம் தான் out of the இல்ல பட் other players. இல்லையே வருண் சக்கரவர்த்தி has far more wickets than சுனில் நரேன். வருண் சக்கரவர்த்தி I'm has saying in terms of impact with both, like ஒரு பிளேயரா நீ பிக் பண்ணனும்னா இல்ல it's okay, obviously you can then have. நரேன் will be better, but if you look at the other teams னு பார்த்தேன்னா you have to see that way தானே. So அப்படி சரி, பார்க்கறச்சே okay, you can't pick நரேன். இதுல fine then. கேப்டன் வேற தேவை. அது ஞாபகம் இருக்கணும். ஆமா. இது வரைக்கும் யாரும் கேப்டன் வரல. Actually, I will not pick Hardik Mitchell Pandya. Marsh. If you ask me, Mitchell Marsh oda definitely Jaiswal has batted better. Shubman Gill has batted better than Mitchell Marsh. So இல்லடா, Gill doesn't have more runs than, like, in terms of runs, I think Marsh has more runs than these two. Yes, இல்ல runs I மட்டும் think இல்ல Jaiswal is Openingல high. there have been many good players opening. அதான் Why I Jaiswal said has Marshna, we didn't expect much from him. So அதனால the opening spot we can. we have so many options. Say okay, we'll quickly just sum up the top first. Yeah.
Marsh, Sai ம் Sudarshan, ம் Butler. Number 4 is யார் சொன்னோம்? சூர்யா சூரியகுமார், Sky. சஷாங்க் சிங், ஹர்திக் பாண்டியா, விப்ராஜ் நிகம். அதுக்கப்புறம் நம்பர் 8 will be வருண் சக்கரவர்த்தி. இல்ல ஐ திங்க் 9 விப்ராஜா இல்ல அக்ஷரா அது we have to think. அக்ஷராஸ் batted good and ஆனா wicketsம் bowling ஒன்றும் எடுத்தாரு. சொல்லவே இல்லையே. இல்ல பட் பேட்டிங்ல இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கான். அக்ஷர் has been அப்போ fine. அக்ஷரஸ் நம்பர் 5, சஷாங்க் சிங் நம்பர் 6, பாண்டியா நம்பர் 7, விப்ராஜ் நிகம் 7. நம்பர் 8, வருண் இல்ல சக்கரவர்த்தி விப்ராஜே நம்பர் 9. வேணாம். விப்ராஜ் வேணாமா? அவ்வளோலாம் Because yes done good Vipraj only விட 2 games. Digvesh Ratty number 8 as a spinner. இல்லையே சரி, ஓகே. திக்னேஷும் ஏதோ அவ்வளோலாம் இம்பாக்ட் பண்ணல. அப்போ டீம் ஆஃப் த ஏன் பண்ணல? டோர்னமெண்ட்ல யார்? ஏசல்வுட் we have Then to யார் pick. ஸ்பின்னர்? ஏசல்வுட் சரி, is ஓகே. ஸ்கேல் ஸ்பின்னர் யாரு? spinner we have to யாரு? pick நூர் அகமது. நூர் அகமதா? விக்கெட் எடுத்திருக்கா சரி இம்பாக்ட் பார்த்தா அப்ப தென் we have to pick வருண் சக்கரவர்த்தி தான். அதான் Or சொன்னேனே, வருண் Krunal. சக்கரவர்த்தி. Krunal also has done good. யாரு? குணால் பாண்டியா கூட Krunal Pandya. குணால் பாண்டியா. ருடாலா? அதுக்கு அக்ஷரே சரி வந்துடா. இந்த ஸ்பின்னிங் ஆப்ஷன் விட்டுலாம். பேஸ் அட்டாக்ல ஜார்ஜ் ஹேசல்வுட் வந்து ஆப்வியஸ் பிக். பிரசித் அதுக்கப்புறம் யாரு? கிருஷ்ணா. பிரசித் கிருஷ்ணா ஆப்வியஸ் பிக். டு மை அவ்வளோதான், 2 தான் வேணும். 2 பாண்டியா Correct. மூணாவது சிங்கம். ஆமா. ஓகேவா? சோ 2 ஸ்பின்னர் பேஸ் வந்து இருக்கா, 1 பேஸ் குருணால் இருக்கா? அண்ட் வருண் சக்கரவர்த்தியா? ஸ்பின்னரும் கஷ்டம். ஐ திங்க் ஈவன் குல்தீப் has done to an extent, he has done decently well. ஃபைன். குல்தீப் and இல்ல வருண். சொல்றேன் நான். I'm just saying, listing out the names. சஹல்? இல்ல இட்ஸ் வெரி டஃப் டு பிக். we are all giving so many options, so let's just ஆமா. அதான் கரெக்ட். லைக் என்னன்னா ஓப்பனிங் அண்ட் ஸ்பின்னிங் ஆப்ஷன்ல தான் நிறைய பேர் நல்லா பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் it was கஷ்டம். much harder to pick number 5 and number 6 because of the impact they have had in the game. Varun Chakravarti, I think probably he'll be there. Varun Chakravarti and Krunal. Kunal Pandya. I think batting இருக்கு. அக்ஷர் இருக்கான்ல, அப்போ அக்ஷர் தான் you can இருக்கு. go for அக்ஷர் you can go for a fast bowler ல. 4 ஃபாஸ்ட் bowler-ஆ? CSK ஒரு பேராவது எடுங்க. கலீல் அஹமத், நூர் அகமது. அவனுக்கு சரி, 2 பேர் நூர் அகமதுடா. 4 ஃபாரினர் வந்துட்டா. தான் இருக்கு. மார்ஷ், பட்லர், ஹேசல்வுட், நூர் அகமதுடா. 4 ஃபாரினர்ரா. இம்பாக்ட் இல்லையா? ஓகே. இம்பாக்ட் பிளேயரா? அசுதோஷ். இம்பாக்ட் பிளேயர் சிவம் துபே. அசுதோஷ். பேட்டிங்க்கு bowling-க்கு பேட்டிங்னா ஐ கோ வித் அசுதோஷ் சர்மா. பவுலிங்னா Bowling-ஆ? ஹர்ஷ்தீப் சிங். அஷ்தீப். மோஹித் சர்மா. மோஹித்லாம் டெல்லிக்கே இம்பாக்ட் பிளேயரா இல்ல. ஹர்ஷ்தீப் சிங் அவனை விட்டுட்டு மோஹித் சர்மா. டெல்லிக்கே இம்பாக்ட் இல்ல. அவனை போய் நம்ம இதுல we left out Bolt, Jasprit Bumrah, we have left out so many options. ஆமா. என்னடா பும்ரா இல்லாம பிளேயிங் 11? அவனால தான்டா 5 மேட்ச் ஜெயிச்சாங்க. அது இனிஷியலா they lost la, so I think Hardik has contributed far more than Bumrah so far. மும்பை இந்தியன்ஸ் ஃபேன்ஸ் வந்து வரப்போறாங்க இப்போ. என்னடா சொன்ன அப்படின்னு பாப்போம். இல்ல ஓவரால் நான் சொல்றேன் ஜெயிக்க போறீங்க. 6வது டைட்டில் வர போகுதுன்னு சொல்லுங்க. சரி ஓகே, டீம் ஒரு தடவை சொல்லிருங்க. சாய் சுதர்ஷன், பட்லர், சாய் சுதர்ஷன், மார்ஷ், பட்லர், சூரியகுமார் யாதவ். Number 5 is Aksar. Number 6 is Pandya. 6 is Shashank. 7 is Pandya. 8 வந்து you're going with who was that? 8, 9, 10, 11. Varun, Noor, Hazelwood and Prasidh Krishna. Impact வந்து I think we can have Bumrah over Arshdeep. எனக்கு வந்து Bumrah எடுத்துக்க மனசு இல்ல. We need death bowler இல்ல. பவர் பிளேக்கு ஹேசல்வுட். அண்ட் தென் பேட்டிங் இம்பாக்ட் கேப்டன் வந்து ஹர்திக் தான். ஹர்திக் அக்ஷர் 2 பேர் இருக்காங்க. கேன் ஹேவ் எய்தர் ஆஃப் தெம். ஹானரபிள் பெஞ்சர் ஒரு 4 பேர் சொல்லிடுவோம். விராட் கோலி, பிரியான் ஷாரியா, விராட் கோலி, ஜெய்ஸ்வால்,
ரோஹித் சர்மா. ரோஹித் சர்மா தான் ஃபர்ஸ்ட் 4 மேட்ச் ஊரை ஏமாத்திக்கிட்டு இருந்தான். ஓகே, 4 சீசனா ஏமாத்திட்டு இருந்தான். இப்போ 4 மேட்சோட நிறுத்திக்கிட்டான்னு சந்தோஷப்படுவாங்க. அதுவே நம்மளுக்கு தான் பெருமை சேரும். ரோஹித் சர்மா ஃபார்ம் வந்தது, எல்லாரும் ஃபார்ம் ஆமா, வந்தது நம்மளுக்கு தான் பெருமை சேரும். ரிஷப் பண்ட் மட்டும் ஐயர் கூட கேபிடலைஸ் பண்ணல. ஸ்ரேயஸ் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் கூட ஐயர், ஸ்ரேயஸ் ஐயர், பிரப்சிம்ரன் சிங் பிரப் சிம்ரன், என்னடா ஃபைன். ஸோ இவன் திஸ் இவன் இஸ் நல்லா கோயிங். போட்டிருக்கான். சுயேஷ் சர்மா நல்லா போட்டிருக்கான். அப்படி பார்த்தா நிறைய வரும். அவங்க டீமே எல்லாருமே நல்லா தான் போட்டிருக்காங்க. அதான் புவனேஸ்வர் மட்டும் நல்லா போட்டிருக்கான். So that being said, this is the end of our podcast. 1 hour long, or not a ranting session, but or என்ன சொல்றது, we are happy that we were able to talk about other teams apart from CSK also. And that being said, we'll meet probably the next episode. We'll try to put one for the weekend or a weekly review mari. Illena, we would meet you after the playoffs or after the 14 games are done. We'll just give a quick review on the playoffs also. இது வந்து ஒரு mid season review மாதிரி நீங்க consider பண்ணலாம். Though it's slightly past the mid season, this is a mid season review. And after once the playoffs, once the group stages are ended and before the playoffs begin, we'll try to get another video on this. Appo and will suggest more from Chennai Super Kings perspective also. So that being said, we are signing off with Harish, Achyut, and Abhishek. Thank you guys. Thank you for participating. See you on next video.